When the soul is sick, what happens? Okra timi yare. Na so okra no yare a, e de na di akire. So wan hweye na okra na Onyankopɔn home gu mu sane nkwa home wadi gu mu no. Okra no yete asifo, a living soul. A living soul. Na sayare bokra na wonam ho honam fam. Chronically, you are sick. Is that right? Chronically, you are sick. Wonam sunsum kakra sa na one day. Na won fear obedi so what say twi tim. Nipa wa na wo because one cry yare. Anu na me ba kire wo. Na won sua de ese de awura ma wasin tim ya. 2 Peter 3:15 16 say won a won sua de ma wasin tim ye no atoto Paul nsam no ama won ankasa won say it is already quoted and read. Entitie de ye kan kire we na research work Nyankopon ba ani birsam papa Onyankopon mransam du na homeda no ka ho aka ho no woyi to nkyɛn a nipadua mu mra no aya dwuma ebisa woni ahode a wontimi nsum Nyankopon woni ahode a wontimi nsum Nyankopon na Awurade Yesu Kristo Yeshua obeyi no wadi ne mpra no suwe ade a yensa nkyɛn ne kase a enipa edi Habakkuk chapter 3 verse 5 edi maye n'animu a nipa nhye no nso ana ye ka kire we Habakkuk chapter 3 verse 5 oyare doma epreti nani se Kristo obeba enti hu se obeba oyare dom a epra edi Yesu anim yade a hyehye firi di Kristo na ase na wayi ne ho adi ndi before obeba no na yare dom a pra ni papi kwase ye tim 40 years 50 years 30 years 25 years na wa mkra yare wo mawu o yare dom wa pra edinanim na yade a hyehye fidi na ase e free edi Kristo na ase na he appears from the sky enti bra kwa Israelfo no wo ka Exodus 15:26 ya waka kire won say Exodus 15:26 se mo betie Awurade mo Nyankopon ne na mo adi ne mra na hyede nyina so de a ene owu yade a medi me gu Israelfo so no mi fa bi mo so da na meni Awurade mo yaresafo amen amen nini anom agidifo a muso Nyankopon na mo pese mo hu nkyerɛkyerɛ bi no ne ya bosu yi ababo amopa nipa bia na nya wode a aya sorry that complete na okan se se wo betie Awurade wo Nyankopon ne Awurade mo Nyankopon ne if you hearken upon the voice of your God na wa yo de atini wonani na wa ye de atini wonani mu a na watie ni mransem na wadi na hyede nyina so a ene me mfa yade a me gu mizim so no bia me nwu so na me ni Awurade na me ni Awurade wo yaresafo no aha ya ka esi mam o say na me ni Awurade wo yaresafo no a healer you are healer me ni Awurade mti no say yesuro no di ne mra ayapom di mra so a yaresafo no yade a ipre di Yesu anim no ba obesa nyare wani nyina amen you are beautifully molded mizade wo ahofo akuta wanya asam keto amen na me nso sa me a very nice guy Collins over hana so Psalm 139 verse 14 and 15 me da wase David say me da wase Awurade sa wo yo me man no ye hu ne nwanwa woni ye nwanwa na me kra nim sa yie me da wase sa wo yo me David na bompa wase Awurade me da wase sa wo yo me man ye hu ene nwanwa woni ye nwanwa na me kra anim sa yie amen David why ya me amana ye nwanwa enti wo kai to aso a verse 15 no wo kai 14 15 no so o say me nompe ahintaw nompe wo mu no Nyankopon na nyine ahintaw wo nyine me di nompe wurawura ame bra wo yo me ahintaye bra wo yo me ahintaye to obie nu a obetimi a kire nipa abosu ono oyeye no wo de yesie ano because wo nyine yesa ni suba so sani de be mensa so you need to be very careful
if you destroy the body first. Na wonwuno me asase mu ton. Wonwuno me asase mu ton. Aje Nyankopon David say, wonwuno me asase mu ton. Na wonwuno me amana yehu, amana yenwanwa. Twani, twaso, twonsa, tsanya wusi koba. Koko mienu double na hwe sabe lower passion wasinia mahodo enyina you have been molded wonderfully enti wuntimi ni disania wo pe anom se de open side no 1 Corinthians 3:16 Korinto for ngoma edikan 3:16 and 17 wanyino okra biara a wo asase so no awurade Nyankopon anyino wahintayem ene wayi wo baaye enti bonsam kra sa wo hwe yie a wo hwe yie tie Nyankopon enso hyen na bonsam ni usutumi amen munim se mu ye Nyankopon asori dan ndi Paul nam hunwum kasa ase Nyankopon me asonda ye sisi miamia no nyam na otie o na wo a wotie me wo ye o Nyankopon asori dan na Nyankopon honhom atimu mu na o Nyankopon honhom atimu mu obi say Nyankopon asori dan a nti ya wa mra ye ngwanwan se wa anya careful na wo say asori dan no a say na Nyankopon be say no o Nyankopon be say o if you say Nyankopon asori dan ho te na animu a if you say o Nyankopon asori dan ho te na animu a amen Nyankopon ti asori da bia mu o pa ton mo ma so fo na nyegimo wanam no so ti mu atimi mu the true temple anime anewo nti wanwino amana yehu amana yenwanwa wanwino wahintayem nti ma mfa ontoto unipa bia na ase no anyansa nyasi great enya niema basabasa no na dia mebaka nam ahodo ho asem because amoa ne bebre ho no mo a sa wonwi a come clan direct you know that amoa ne bebre ho a wonwi a akowa numu a adana wonhu bosumi sia wonhu efie no wonhu ba kwa bia so no waka okra na okra ne bedwan tasisi ame beyiye no ebedi adanse take care of it enti Nyankopon ma ya duane wampese wode number mai Genesis 1:29 wo prescribe aduane a ebema nipa nya hoden ni wanyini fefe na wache eno na me ka chem se munni Genesis chapter 1 verse 29 na Onyankopon kan say onwunu onipa ma ne ye fefe ye hu ye nwanwa no eno wode to wo kan say hwe midin hanhan ya eso aba nyina a wo asase nyina ani ani nwie nyina aduaba na bawo mu mama mu anya mo aduane simple amen emi abango a nti na Onyankopon kan say hwe midin hanhan ya eso aba nyina a wo asase nyina ani asase nyina ani nwie nyina aduaba na bawo mu mama mu anya mo aduane anu na Adam diye nyamfie 930 years Metusala nya 969 years anamo ankana no da waka 31 years no nyamfie pem nya na nsesem amen 31 years na Metusala 31 no nyamfie pem Adam 930 years eka 70 no nyamfie pem I want to aso anyina by eti aduane esenka nipa asofo ne Kristofo adi ma wo masore machia so no any vegetarian diet enter for there ni bersampa o watu woni na meso menwe kai because I'm beautifully molded to the glory of God mayanku yanim empo Daniel kokodu Babylon no ose after the flood nso yina na chi Nyankopon permit ndi ba se wonyina na because bibie nipa bedi enya dai eni wonyaba ni nyina nso ase no 40 days nso to ma ne twenko a taking 150 days nti bibie nipa bedi na say so man was permitted to take flesh meat and so na instruction down nti anu achi no a wo mdi ye no womdi ya pa ni nipa nkwa na so ye den atie nipa nyina nche bio ayawre ho se matter the flood yire na chi nti won ma nipa di flesh
so be ya ne nkwa na so ebetie na ne wu a ye wuyi nya de ese de ye chinye ba ese de agwensa kra bre won wuntimi ni dis nnom se de wo pe wo to wa boden nti che Nyankopɔn ne onyam nipadi. Amen. Daniel chapter 1 verse 8, 17 to 20. Na Daniel bonitim say Daniel kokodu Babylon no na ye kwame na duane ne mfafo nyina duane wo hu se wo ye sonko nti obonitim say onfa ohene nuane ne nsa a onom no mu ne hu fi nuane ne nsa a onom no mu ne hu fi enti wo se apiafo hene no yes na wanwu ne hu fi na Onyankopɔn ma Daniel nya 17 no o se na mrantuwa banan Onyankopɔn ma wo enwoma ne enyansa nyina mu nimdie wo yi nam ai wa himfie ne firi ene nsa ai wa himfie firi wo madidie mu no Nyankopɔn ma wo mo de aban o se na mrantuwa banan yi Daniel Onyankopɔn ma wo Onyankopɔn ma wo nwoma ne enyansa nyina mu nimdie ne eniteɛ na Daniel nya nisuade hunu na fe Daniel nya visions ne daye nyina mu hunu ani daye nyina mu hunu hallelujah amen. So Daniel we a vegetarian Daniel and now so for about nam we and they call themselves Christians. Every day chiwade nyina gum every chiwade nyina gum. How can you be very strong, energetic indeed, to present the gospel truth? Jesus Christ is coming again. Very soon. He appears from the skies. And to come 1 Corinthians 8:13. Paul say, Sabiani to me 1 Corinthians 8:13. This all the make speed. Kakra. Dear what one honey? 1 Corinthians chapter 8 verse 13. I say, enti se aduane to me nua sintidia. Paul a one man tem so asna di kan fono. Was aduane to do ha ya. Na aduane yes we hwie no mogya agu. Hwie no mogya anwi. Etwaniti. Was aduane to me nua sintidia de a. Mini nam ada. Mini nam da. Na man to me nua sintidia. Na man to me nua sintidia. Enti se aduane to me nua sintidia. Yes. Mini nam ada. Na man to me nua sintidia. Paul was a vegetarian. Won't mean yes and bakani go win nam kodi. You are what you eat. Namono. You are what you eat. You are what you eat. Who does you call sunsum we are here? No one we are shit pan in your vegetarians. Now by win nam so. Na Ghana for can no one who do bomb. And I you are what you eat. And one baby with dear. Okra pia, okra ninya yade. We die so by some one the honum, now a muntum, now by chill, who honum, now a war HSU. Meaning I fell no one them some Bible. Man and man matching you know, if it's some way I may body, Wamudi. Ezekiel chapter 4, verse 14. Ezekiel 4:14. Odi for papano. Yana di for abe wiaseno. The prophet Ezekiel. Adi for na wo Bible nyina. Menya tese ama obienu a wo wi odi achiwade. Obienu odi achiwade. The Bible can speak. Ezekiel 4:14. Ezekiel chapter 4 verse 14. I say the prophet Ezekiel, my senior prophet. Ana me say Onyankopɔn frɛ no wase me say oh Awurade Nyankopɔn oh Awurade Nyankopɔn hwɛ agya hwɛ me kra ho nkumiyo na ade a atɔ anase watete mu nso ade a atɔ ana watete mu me ni bi da bi firi me mɔfrase bedu sɛsɛ nanso ɛnam a wɔkyire bi nkɔ manu mu pɛn amen. Ɔsi ana me si awo Awurade Nyankopɔn hwɛ. Awurade Nyankopɔn hwɛ. Me kra ho nkumiyo. Ni odi fo esike me kra ho nkumi. Na ade a atɔ anase watete mu nso. Ame nkyere bade. Sa kraman no ka babo a watɔ. Wo ye jifa. Mumi se mu nuanam kramfo. Atete ade a atɔ se fidie sum fidie na yi abo a wo wu jifa wuo. Ebi ko tumi da hɔ a kyɛ na fe wo tete. Na tete. Na nipa koyi de ekogu kwansem de agogu kwansem atwitwa de nkyene ne mako ne de na egu ho nkyene ne mako na wayo owi a ode ayenkwan awo fufuo brim ni wadi ni wakesu
Wokra be yare. Wokra be ya. Wasi hwe me tie test ni bio. Ezekiel 4:14. Ose ena me se, awo Awurade Nyankopɔn. Awurade Nyankopɔn. Hwe me kra ho nkumi. Awurade hwe me kra ho nkumi. Na ade a atɔ anase. Ade a atɔ. Anase watiti mu nso. Mini bida. Bifi mu mafrase. Bedu sese. A wo frɛ me. Nanso enam a wo kire bi nkɔ manum pen. Nam a wo kire bi nkɔ manum pen. Amen. Nam a wo kire bi nkɔ manum pen. Sɛ me hwɛ the rate Christopher si di nam achiwade a na ayama me kra ya. Because wo mama ho kwa ma bonsam anya wo. Na mo be china bosom so achiri tuntum so anantiam ya bomu aposa Jesus masakra mo adi. Amen. Isaiah 65 verse 2 to 6. Odi for Isaiah so say Ezekiel na kasa. Isaiah 65 verse 2 to 6. O say me buy me nsam dan nyina. Odi for no Nyankopon say me buy me nsam dan nyina wontu for. Me kire oman asobachia Asubratiafo. Omanya oya subratiafo. Wa wonam okwan enye so. Ena yina nam kwan enye so. Di won adwene akire. Edi adwene achi. Yesusu yetwe. Yesu agese se. Yesusu se. Yesu abewu ate ho. Wabe ni sei. Di wadwene no. Enter the scripture and see. Won nam kwan enye so. Edi won adwene achi. Yes. Omaya wo yimi ahi. Manim da. Da bia ye ko breaking. Dabia ya kwa sorry. Oman yo yima himenim da 21 days. Atwa mountains, Aditwa mountains, Ahe mountains. Wo yimanim da wo kwa sorry. Da wo kwa sorry. Obuba for de nturo mu. Obuba for de wo gardens. Na wo him hwam. Taya so. Wo taya so. Wo tenatena damna mu. Nipa ne tete damna mu asiye. Okobin aba. Yes. Di dankokom. At the secret places. Odi prekonam. Di prekonam. Na achiwade nkwan wo won kwansem. Na Nyankopon na kasa. Hallelujah. Amen. O se achiwade nkwan wo won kwansem. Wo won kwansem. Asofo ni adifo. Asofo ni adifo. Ghana. Na achiwade wo won kwansem. Wakajo se Yesu abewu ate ho. Apam mogya no obu na nimtie Nyankopon fa ho nche oda. Yesu abewu ate kotere ho. Wawu ate wo ho. What preko ho preko the only purpose wa Nyankopon ni be wiase ani se o meye tankase o se na wo ka se twe ho na waka safo mo se twe nkame don't touch me na me ho te esene wo e se me ho te sene yenu ni me hinimu Nyankopon me hinimu wisie wo to oja edare dan nyina ya wo ti atiwade bia wo so ho te awurade se ni hinimu wisie no hwe wo ba hye wa twe no wo manim watwe wo manim se minya kom na metua so ka ani metua so ka agu won kukum amen tonu anum se wo baya nyamdwuma anya didie no wonom o se di opa bia wo ba wi di opa bia ba wi wo tase a wo di banyina ya boa ayi anu se wo nhia de ma wase nchini ya you better repent change and amend your ways se san wa kwan na ne won machia ni padua ho ade akwa chirikura won nye bible asemi ho achi won nye bible asemi ho achi Isaiah 66 verse 15 to 17 Isaiah chapter 66 verse 15 16 and 17 the watchon honi 66 15 and 17 osina hwe Awurade di oja ni nti ase na ma ti se hu beba odifo no kasa ase Awurade di ja ni nti ase na ma ti se hu every heaven ba di abufuhia betua na bufuo so ka odi abufuo ba contentem na odi jaframa ye na teatea Onyankopon di jaframa ba ye na teatea na oja na Awurade di bebu atan ye ja anuam nyensu yire bio na oja na Awurade di bebu atan na odi afna ne hunam nyina adi afna se kan nifanu ani hunam nyina bedi no nyonyonyo na wona Awurade behwe wo mu no bedofo wo mo ye brutal yes wan wote wo ho dwira wo ho kontro mu nipa wote wo ho dwira wo ho
Ko garden sim, me ko di 40 days, you ko di 21 days. No mawura yes. Na wodi obakofo a odi mfimfini a kire. Na obondafo anyina di na chisofo we de wa ben wa tatawe. Na wodi preko nam. Wodi preko nam. Ni achiwade. Ni achiwade. Ni nkura no. Ani nkura no. Obebom awiesa. Obebom Nyankopon beku anyina. Awurade asem nie. Awurade wi an wasan signature gu ase. O se awurade asem nie. Awurade asem nie. Wona wote won ho dwira won ho. Wona wote won ho dwira won ho. Konturo mu. Na wodi obakofo a odi mfimfini a kire. Na wodi preko nam. Wodi preko nam. Ni achiwade. Ani achiwade. Ni nkura no. Nkura. Obebom awiesa. Awurade asem nie. Awurade asem. Amen. Na preko tankas aboa Nyankopon ye nsa tankas wo bo nipa na tankas ni bia obi aniwa wo ye tanka preko na yi funu amuwa funu ahodo preko ni pete o me scavengers ana da Ghana fo nyina ade akia preko meat preko special until you are what with the audience ana otie wo be dia na bo no sunsuma wura wo na wo kra na ye. Now, let's enter the Bible again. Onyankopon ka cha so for say wo mon kire saade we. Nyen kire so so ye da niye ne de nyentem. Ezekiel chapter 44 verse 23. O se na won church me man. Onyankopon ka cha obi for say mon church me man. Akronkronne. Ne de abuo ntem sonson ye. Na won ma won hu de ho wo efi ne de ho te ntem sonson ye. What a very wonderful expression. One man sorry for no. Ama sorry man hunu de ho tie ne de. Na one church me man. No one church me man. Akronkronne. Ne de abuo ntem sonson ye. Na won ma won hunu de ho wo efi. No man sorry man hunu de ho wo fi. Ne de ho tie ntem sonson ye. And now they didn't do it. They didn't mind the King of Kings. Ezekiel 22:26. When Nyankopon dey scan and I share is that for me na so for na adwuma no wo de agu nche. Enne no na akoso Ghana. Mo jisika di o na ho atam wo ba America so. Mo jisika di o na ho atam wo e ba America so papa. Ezekiel 22:26 and 27. Ezekiel chapter 22, 26 and 27. Ezekiel 22, 26 and 27. O say na sofo bu mimra so na wogu makonkronne hu fi wo manu nso na akonkronne ne ade enya akonkronne na won kire ade a ehu ntie ne de ehu ntie ehu tam sunsunye na wogu won ani gu mi hu mi na so mo da no so de o mo de na abon gelewe na wogu mi hu fi wo mu no Nyankopon nim sa sofo no gu wo mo hu fi wo mo gu Nyankopon fi wo mo nim sa de o mo ye ne to aso ye ni mapoma wo so no na wura sondam di konfo no mo nya teche obi a mapoma wote sem pataku a wotete hanam sa wo behwie moja agu na wasai akra de be na wanya mpaso boni adi amen status no beka bi o se na ni mampoma wo no o se na sofo bu mi mmra so na wogu makonkunnie hu fi that's right wo manu nso akonkunnie ni ade a enya akonkunnie so asofo no kide se we ya konkon we nya konkon na wonche ade a ehuntie ni de ehuntie ani de ehuntie ntam sunsunye na wobu mo ani gu mi hu mi na so wo me dan so wo mo bu adi ngu so na wogu mi hu fi wo mu wo mo ye no wo mo se nyen so wo mo di mo asoroma ni mapoma wo so no adi konfo ni chief deaconess a wo mo so ati sem pataku a wotete hanam so obehwie moja aguo na wasai akra de be na wanya mpaso boni adi amen the correction na wutu ya ni nyina kokwaje wade afọdie ni nyina mo kwaje musika extortion yabomopo am I right yabomopo be careful of your soul my brother. Leviticus chapter 20 25 to 26 afei ya enta okra no ho asem Leviticus 20 verse 25 and 26. Dia wachro nie. O se na mompa asase so mu a Onyankopon kan se mompa asase so mu a wo ho tie ni wona wo ho tie mu mompa asase so mu a enta fo ye kire o
na mompa asase so mu a wo ho tie ni wona wo ho tie mu ani wona wo ho tie ni enuma wo ho tie ani enuma wo ho tie ni wona wo ho tie mu ani enuma wo ho tie won pete se ne ho tie mompa mu se we ya pitie we ya pete we ya ball aso anoma momma difference amram na momfa asase so mu a ni enuma ni ade bi a awia famu a mapa mu mama mo no se eho entie no anwu mu kra ho fi amen nti so wo bia no ma ball aso anoma pete ene ball aso anoma asom franka tachi wo dia se wudi sa anoma yi a nantwinuma wo kra na hu gufi wudim ka se Jesus abewu ate ho First Timothy test na wo de ba no eye misinterpretation wo ma kira se akire mo basa na hakwa wacho se na munya kronkron mame efise mi awade mi ye kronkron amen munya kronkron mame nti bua bia obedi a nyankopon ka umisa nyankopon ama won kan cho se we eye ana we nya no wudi a wunya kronkron bi we asofo we asorebo we adie yin o kronkron ya fi obisa wo kra eho agu na mayi mu afiri amamu se mu meya me de that's right nti so ka nyankopon krofo ho na semnie nti won asuro nyankopon ebeti afutue pato yentumirika Leviticus chapter 11 verse 41 to 44 okra na ho ase when the soil is 6 okra na yare Leviticus that is Moses ngoma that is Genesis Exodus Leviticus Numbers and Deuteronomy. So I'm talking about Leviticus Moses ngoma tosomiyas 11:41 to 44 na ade bia awi afam anianum ye kire wo fa ade biara awi afam aya chiwade munni won se sonson wo wi afam koto wo wi afam wo wi afam ade biara awi afam aya chiwade munni wudi wo possess nkoto enwa wo nsonsono a wo mo wi ani nyina the crowd enwa ni nyina ya bayimu a awurade nyankopon se munni na nya onwa so obobo mo ani din to ade bia enam ya funu so ani ade biara enam ya funu so ni ade bia enam nan so kosi ade nan so kosi ade bia ewo nan bebre so wana wo wi afam nyina mu no munni efise eye chiwade to asoko efise ye chiwade munya mo ho achiwade wo emo a wo wi anu bia ho emo a wo wi anu bia munya mo achiwade Koko chucha wawadi agu da kwansem kankabi di agu kwansem koto di agu kwansem enwa ono wawia sa dancing guy na munya mu hufia na agu kwansem na wudi nwa koto wowo sonsono kankabi na munya mu hufia ema mu ho entie wo samwe 44 na mini awurade mu nyankopon so kasa no se mini awurade mu nyankopon enti munya mu ho kronkron na munya kronkron na monsa anya kronkron efise me ya kronkron amen